mountain meadows, MEADOWS, mountain meadows. Meadows andre moisture anto available ide, but excess amount of moisture whatever is available over there around the streams. I told you mist also will generate anta ಒಂದು ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಡು ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್? Is it continuous? No. I told you the technical criteria of mountain vegetation, at least for the state of Karnataka, is that vegetation that you find at an altitude of greater than 1400 meters above the mean sea level. 1400 is the number. Where can you expect it? Can I say on the crest of the Western Ghats? Crest and the taller part of the Western Ghats, right? Okay, add this. Usually found along the crest. Usually found along the crest of Western Ghats. Yav jillegalu, yav districts alli barutte ee crest of Western Ghat. Steep sloping. Chikmagaluru, bare Chikmagaluru. Okay, Chikmagaluru is the peak anta. Okay. Shivamogga, Bariri. This type of vegetation is concentrated in Chikmagaluru. Hasan baralla. Hasan is not the crest. It is Malnad region, no doubt, but not the crest. 1400 meters kinta above iralla. Chikmagaluru agirbodu, Kodagu, Brahmagiri range kelidira. Chikmagaluru allanu ade Baba Budangiri Hills agli, Kudremukh, etc. Mostly, right? These are the areas where this type of vegetation is concentrated. They are also called as mountain meadows, MEADOWS, mountain meadows. Meadows andre okay, 1400 meters above the mean sea level. Above it, what kind of vegetation? What is that? What is the flora that you can find? People who have been to these places or greater than the altitude of 1400 meters, what do you expect? What do you find? What did you find? My question would be, if you do, can you find the tall trees over here? No, for sure no. Then can you find trees over here? Grasses mainly. Meadows are nothing but grasslands. Bracketal if you want, add that. Meadows are nothing but grasslands. Continue in the same point. The valleys, if exist over here, the valleys here are drained by streams. Most of the rivers originate illi, hauda? River anta helakagalla, enanta karibeko? Streams. Drained by the streams. Andre ಆ point, ಆ position ಅಲ್ಲಿ, wherever the streams are ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ moisture availability ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ? Moisture ಅಂತೂ available ಇದೆ, but excess amount of moisture whatever is available over there around the streams. I told you mist also will generate ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು? ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Valleys are drained by streams that generate shola forests. Shola forest ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ completed before, right? Generate shola forest that consist of short trees. It's a characteristic feature of the Western Ghats, southern part of the Western Ghats. Do you see these patches? Is it continuous? No. I told you, random parcels of air, valleys and siktave, moisture available ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And you see, as you come down the slope, as you decrease your altitude, there might be a thick, right, density of vegetation. Those points where greater than 1400 meters irutte ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ feature ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. Consisted of short trees. These are the short trees. Have you seen such a thing? You have seen it, but you have not noticed it. That's the difference. Henceforth, if you see, you'll clearly pinpoint, okay, avanu helidide anta, you'll remember me. Continue. The shola forests are patches of the shola forests. Adra ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. The shola forests are the patches of stunted andre short height.
Stunted tropical montane forests. Stunted tropical montane forest. No, this is a better example. Can you, whatever I've told you, can you apply in this case? Haudalva? It is not fog, mist. I told you what is the difference also. Okay, it is, what is that? What you have written? Patches of stunted tropical montane forest that store large quantities of water. That store large quantities of water on the mountains. Examiner ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಸೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ, ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. Shola forests are the regions of origin of streams. True or false? That's all is the application. But again, without this knowledge, without this, logic, adeno, how is it formed, where is it formed, gottilla andre, usually you will say no. Correct alva? Shola forest ellide anta gottirbeku first of all. Small patches ello ond kade irutte. Are you understanding? Illinda water collect agutte. Gullies, smaller water flows, gullies anta heltevi. Adana multiple gullies together, join to form a stream. Multiple streams together join to form a, these are the different orders, right? Orders of networks of, the drainage system anta heltivi. River banbitu it's an accumulation. Ivella ellinda ಯಾವ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಿವರಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Telling you this because the next topic that we are going to discuss is about rivers. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ, ವಾಟರ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಆಗಿರಲಿ. ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ಸ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್. ಮೇಜರ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಸಿನ್ಸ್, ಮೈನರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? there are 20 approximately 20 major basins in India. ಅದೇ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಓಕೆ ಸರ್? ನೀಲಗಿರಿ ಥಾರ್ ಅನ್ ಆನಿಮಲ್? ಎಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಮೋರ್ ಸೌತ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. TAHR, what he means. If the region is having high moisture, the type of cattle that it can sustain is bovine species ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Milk producing, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Cows, buffaloes. If the moisture reduces a little bit, which category? Sheeps. You go a little bit lesser, which category? Goats. Correct alva? Thars are also a species that you see in comparatively this transition zone ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ they are known to inhabit very steep slopes. ತುಂಬಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ this is the what category? This is the herbivore category of a fauna that you can find in high ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.